ছিলেন কোথায় ছিলেন? 8 বছর এখানেই ছিলেন। I couldn't tell whether to stay all night from the sun. They used to blindfold us and handcuff us. In the night, they used to handcuff us at the back. They wouldn't tell us where I was. They wouldn't let us spend time for prayers. It felt like I was buried alive. They gave us a worse than death experience, and it continued for 8 years. মাঝখানে কোনো সময় বার করে নিয়ে গেছে এই 2-3টে ক্যামেরা যান ক্যামেরা যেতে দেন ক্যামেরা